සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැම දිනාටම. So, good evening, everyone. හැමෝම සතුටින් පිළිගන්නවා. So, I would like to warmly welcome you all. මේ ඇවිල්ලා මෙහි භාවනා මධ්‍යස්ථානයක්. This place is a meditation center. හොඳ විපස්සනා භාවන. What we do here is called Vipassana meditation. හිත ගැන බුදුදහම ගැන ඔයාලා තියෙන මොන ප්‍රශ්නයක් අහන්න අපි සාකච්ඡාවක් කරමු. If there are any questions regarding your mind, regarding the Buddhist philosophy, you can raise those questions. From those questions, we will go on to do a discussion. What do you believe? වහන්සේ මොනවද විශ්වාස කරන්නේ කියලා? තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා හෙවොත් ඔබ මොන වගේද? Can you explain a little bit more on what you asked? විශ්වාස ගොඩක් තියෙනවා ඒක. There are lots of beliefs. Okay, do you believe in a God or just... වහන්සේ විශ්වාස කරන්නේ දෙවිය කෙනෙක් ගැනද නැත්නම් ඡාගෙනද විශ්වාසය? ඇත්තටම අපි විශ්වාස කරන්නේ අපේ හිත වැඩ කරන විදිය ගැන. So, what we believe in is how our minds work. එතකොට ඒක තුලින් අපි හිත නිවා ගන්න විදිය, හිත ගිනි ගන්න විදිය, ඒ වැඩ කරන විදිය, අන්නේ සිස්ටම් එක තේරුම් ගැනීම තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. So, what we believe in is how to understand our minds, how it calms ourselves, how it get ourselves into this burning sensation that we feel. We try to understand our mind. Are there any gods involved or... දෙවියන් කිසිම කියන්නේ කවුරු හරි දෙවි කෙනෙක් ඒකට සම්බන්ධ වෙනවද? නෑ කිසිම දෙවි කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ ඉතින් මම දන්නවා ගොඩක් ආගම් ගත්තා මිනිස්සු ගත්තාම දෙවියන් ගැන වෙන වෙන දේවල් ගැන විශ්වාසය තියෙන. අපි ගොඩක් විශ්වාස කරන්නේ අපේ ආත්ම ශක්තිය ගැන, අපිට කරන්න පුළුවන් දේ ගැන. So, there's no belief in a God in our philosophy. So, what we believe in is how to understand our own minds, how it works, and what we believe in is our self-confidence that we have to understand our mind. And what do you believe in death? What happens after death? ඔබ වහන්සේගේ මේ මරණය සහ මරණයෙන් පස්සේ වෙන එක ගැන විශ්වාස කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ පිළිබඳ තියෙන විශ්වාසය මොකක්ද? මොකක්ද එතන තියෙන ඔව් ඒක මෙහෙමයි. ක්‍රියාවලිය. අපේ හිතේ ආසාවන් තියෙනවා නම්, අනවබෝධය තියෙනවා නම් අපේ හිත මරණයෙන් පස්සෙත් වැඩ කරනවා. So, it's like this. If we have desire towards things, even after our death, this thing will go on. Existence will go on. ඒ වගේම අපේ හිතේ ආසාව නැත්තම්, අනවබෝධය නැත්තම් අපේ හිත වැඩ කරන්නේ. It's as same as if we don't have desire, if we don't have these misunderstandings about our mind, this mind will not go on. ඉතින් අපි ජීවත් වෙන කාලය තුල So, in the time that we are living in this world, අපි ගොඩක් අපේ ආසාව කියන දේ වැඩි කරගත්තොත් if we do more and more things to grow our desires, අපේ මෝඩකම ගොඩක් වැඩි කරගත්තොත් if we grow our ignorance, එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ හේතු දෙකෙන් අපේ හිත නිර්මාණය කරලා දෙනවා. from those two forces, our mind will create new existences. හැබැයි අපි අපේ ජීවිත කාලය තුල But if we in our lifetime, අපේ ආසාව ප්‍රහාණය කළොත්, if we eradicate our desires, අපේ ප්‍රඥාව වැඩි දියුණු කරගත්තොත්, if we grow our wisdom, අපිට නැවත උපතක් නැහැ. we will not have a rebirth. Are there certain desires? What would some desires be? ආශාවන් තියෙනවා. ඒ මොන වගේ ආශාවන්ද ඔබ වහන්සේ කතා කරන්නේ? මොකක්ද මේ ආශාව? ඕනම ආසාවක්. Any desire. ආශාවන් ගොඩක් තියෙනවා. There are many desires. ඒ මොන ආසාවක් තිබුණත් හිත නිර්මාණය කරනවා. Even though it can be vary into certain desires, but for every desire that we have, our mind will do a creation. What's an average day for you? සාමාන්‍ය දවසක් මොන වගේද අපිට? මේ මොනස්ට්‍රි එකේ ගත කරනද? In this monastery, Yes. මේ සාමාන්‍ය උදේ 4 වෙනකොට අවදි වෙනවා. normally we wake up at 4 o'clock in the morning. ඊට පස්සේ මෙහි තියෙනවා එතන උදේට චාන්ටින් තියෙනවා. In the morning we have a chanting session, නැත්නම් යෝග තියෙනවා. or else we have yoga. එතකොට ඒවට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. We have to participate in those things. ඊට පස්සේ උදේ තමන්ගේ ආහාර ගන්න, පිරිසුදු කරගන්න ඒකට කාලය ගත වෙනවා. After that we have the breakfast and we have to clean our surroundings. We allocate time to that. ඊට පස්සේ දවල්ට මෙහි ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. In the daytime we have lots of work to do in this monastery. මෙතන මෙහි සාමාන්‍ය 300ක් විතර ජීවත් වෙනවා. So normally in this place there are like 300 people who's living here.
එතකොට ඒවට ඒ ළමයින්ට උදව් කරන්න තියෙනවා. So there are students who reside in here, so we have to help them as well to do certain things. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දවල් කාලේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. So likewise, there are many more work to do in the daytime. ඉතින් හවස තියෙනවා නම් If you take the afternoon, සාමාන්‍යයෙන් හිත ගැන සාකච්ඡා තියෙනවා. there are discussions about the mind, how to understand your minds. එතකොට ඒවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. They can participate in those discussions as well. ඊට පස්සේ තමන්ට නිින්දට යන්න. After that, they can go to sleep. So is there food you don't want? ආහාරයට ගන්න නැති කෑම වර්ග තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ ශරීරයට අහිතකර දේවල් ගන්න. Yes, we don't take food that will be harmful to our body. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙජිටේරියන්ද නැද්ද කියලා එහෙම එකක් නෑ. ඕන දෙයක් ශරීරයට ගන්න පුළුවන් දෙයක් ගන්න ඔබට ශරීරයට අහිතකර නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න. So if you meaning that we are vegetarians or not, there's no such thing as vegetarian or not. If the things that we eat, if they are harmful to our body, we will not take it. So otherwise there is no vegetarians and no non-vegetarians. No such thing as. And how do you support yourselves financially? ආර්ථික වශයෙන් ඔබ කොහොමද මේක මේ රඳා පවතින්නේ? අපිටම කොහොමද උදව් කරගන්නේ? මම ගොඩක් හිත ගැන දේශනා කරනවා. So what I do is I do discussions, sermons like this about the mind. එතකොට ඒක මිනිස්සුන්ට මානසික ප්‍රශ්න තියෙන අයට ඒකට උදව් කරනවා. So the people who has mental problems like suffering in their minds, I help them a lot. එතකොට ඒක මේ රටවල් ගොඩක කට්ටිය ඉන්නවා ඒක ඒකට සවන් දෙන. So not only in Sri Lanka, there are many more people around the world who listen to this message. ඉතින් ඒ කට්ටිය දෙන ඩොනේෂන්ස් වලින් තමයි යන්නේ. So from the donations that those people give, we are running this place. So do you accept everyone in the Buddhism? බෞද්ධ ආගමට ඔබ වහන්සේ හැම කෙනෙක්වම පිළිගන්නවද? ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි දැන් ආගම් කියන්නේ ඒක අපේ කල්චර් එකක් නේ. It's something like this. Now the religions are a culture, හැබැයි අපි එතන නැහැ. but we are not in that process. අපි ඊට එහා දෙයක්. අපි කියන්නේ මේක දැන් අපි කෙමිස්ට්‍රි ඕන කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. We are preaching something that goes beyond. The chemistry can be learned by anyone. ෆිසික්ස් ඕන කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Physics can be learned by anyone. ඒකට කිසිම ආගමක් අදාළ නැහැ. So there is no religion involved in that. ඒක ඕනම ආගමක කෙනෙක්ට තමන් කැමති විදිහට ඉගෙන ගන්න. So in any religion, people can learn anything that they want. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම උගන්වන්නේ මනස ගැන විද්‍යාවක්. So likewise, I am teaching a science about the mind. එතකොට ඒකට ආගම් මාරු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. So to do that, you don't have to change your religions. ඒක මනසක් තියෙන මනස සතුටටපත් කරගන්න තියෙන මනස දිනකට වඩා දියුණු කරගන්න කැමති ඕන කෙනෙක්ට ඒක පාවිච්චි කරන්න. So a person who wants to understand their mind, a person who wants to evaluate their mind into another state, they can listen to this science. Yes. However, Buddhism is a major world religion. Are you things different? ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධානම ආගමක් තමයි බෞද්ධ ආගම. එතකොට වහන්සේ බෞද්ධ නෙමෙයිද නැත්නම් කියන්නේ බෞද්ධ විදිහට නෙමෙයිද ඉන්නේ මොකද්ද මේ? ඒතර මම ඔයගොල්ලෝගේ රටේ ඉපදුනා නම් මම ඔයාලගේ විදිය පැටර්න් එකකට තමයි ඉන්නේ. So if I were born in your country, I would be someone who goes into your religions. මම සම්ටයිම් මැද පෙරදිගේ ඉපදුනා නම් මම ඒ විදියට ජීවත්. So if I were born in the Middle East, I would be a person that goes like this. මම ඉපදුනේ මේ ඒ වගේ සංස්කෘතියක. So I was born in a culture like this. ඉතින් මට ඒක නිසා තමයි ඒක නියෝජනය කරන්න වෙන්නේ. So that is why I identify as this religion. ඉතින් ඒක සංස්කෘතියක් විතරයි. So that is only a culture. ඒ ලෝකේ ගොඩක් අයට එක එක සංස්කෘතියන් තියෙනවා. So there are many cultures around the world. ඉතින් කල්චර් වල සත්‍ය නැහැ. So in these cultures, you cannot find the truth. ඒකට ජීවත් වීමට තියෙන එක්තරා විදියක්. It is another way of living. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවන්ට කවදාවත් ආගමක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වුණේ නැහැ. But the sage in Buddhism, Gautama Buddha, never wanted to create a religion. බුදුහාමුදුරුවෝ කිසිම බෞද්ධයෙකුට ධර්මයේ දේශනා කළා නැහැ. Gautama Buddha never preached anything to Buddhists. ඒගොල්ලෝ මිනිස්සු. They are only humans. ඒගොල්ලන්ට මනස පිළිබඳව විග්‍රහ කරනවා. Gautama Buddha explained about the mind to those people. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවිතෙන් සමුගත්තට පස්සේ After Gautama Buddha's demise, ඉතින් ඒ බුදුහා ගොඩක් කට්ටිය එක කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා ආගමක් නිර්මාණය කරගත්තා. so the people get together and they created a religion. ඒක වරදක් නැහැ.
There's nothing wrong with that. හැබැයි ඒ ආගම් තුළ බුදුහාමුදුරුවගේ පණිවිඩය ගන්න අමාරුයි. So from these religions that there are, it is a bit hard to find the message of Gautam Buddha. ඒ පණිවිඩය තුළ තියෙන මනුෂ්‍යත්වය මනස දියුණු කරගන්න විදිය ඒ වගේ මනුස්සයෙක් තනියෙන් ස්වාධීන වෙන විදිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඒව තමයි පණිවිඩය තුළ තියෙන්නේ. So in this message, what there is how to develop your mind, how to understand your mind, the democracy of mind, how to be more human, have human qualities. That is what is in this message. එතකොට කවුරු හරි තමන්ගේ ආගම උසස් කියලා සලකනකොටම එයාගේ තුළේ මනුෂ්‍යත්වය ගිලිහිලා යනවා. So if a person thinks that my religion is superior, at that moment itself, he lost his humanity. ඒ නිසා දැන් මට කරන්න දෙයක් නෙමෙයි ලෝකේ කල්චර් එකක එපායි මම ජීවත් වෙන්න. So there's nothing that I can do, but we have to live in a certain culture. ඉතින් මම ඉපදුනේ මෙහි. So I was born in here. මම මේ මගේ ගම. This is my village. මේ ඒක නිසා මම මේ කල්චර් එක නියෝජනය කරනවා. So I identify in this culture. නමුත් මට ඒකත් එක්ක බැඳීමක් නැහැ. But I don't have an attachment to this culture. කොහොමද කෙනෙක් භික්ෂුවක් වෙන්නේ? එයාගේ කැමැත්ත. From their own need. ඇත්තටම දැන් කාට භික්ෂුවක් වෙන්නේ ඇයි? So the next question is, why do you become a monk? ඔයාට ඕනම වගේ ආධ්‍යාත්මය ගවේෂණය කරන්න. So if someone wants to discover spirituality, ඒතර ඔයාට රස්සාවක් කර කර එතනින් ගියාට පස්සේ එක එක වැඩ කර කර ඒක කරන්න ටයිම් එක මදි වෙනවා. so by doing a job and doing so many other things in this world, you cannot really have time. You don't really have time to do a spiritual research. එතකොට ඔයා භික්ෂුවක් වුණාම So when you become a monk, ඔයාට කෑම නිකන් හම්බ වෙනවා. so you will get free food. ඔයාට බෙහෙත් හේත් නිකන් මිනිස්සු දෙනවා. People will donate medicine for you. ඒතර ඔයාට පුළුවන් ඒ තියෙන ටයිම් එකේ ඔයාගේ ජීවිතේ ගවේෂණය කරන්න. So what you can do is, from the time that you have, you can discover about the mind, you can discover about the life. අන්න ඒක නිසායි භික්ෂුවක් වෙන්නේ. That is why they become a monk. Things to become a monk at any age. ඕනම වයසකදී කෙනෙක්ට බෞද්ධ يعني භික්ෂුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය කියන්නේ අවුරුදු 7 ඉඳලා ඕනම වෙලාවක ඔයාට හිතුණත් ඒකට දැන් භික්ෂුවක් වෙන්න එහෙම බෑ. ඒකට එයාට සුදුසුකම් තියෙන්නත් ඕන. දැන් ඒ සුදුසුකම් ටිකත් හරියනවා නම් එයාගේ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒ අදාළ රටකදී අදාළ තැනකදී එයාට භික්ෂුවක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. So after the age of 7, they can become a monk. Not only the age is not the only necessity. There are some other things that you have to fulfill, and those things has to be fulfilled as well. After that, if he wants to become a monk, then he can become a monk. And woman can do. That's, කාන්තාවක්ටත් පුළුවන්. පුළුවන්. Yes, they can. and then at any point, could they leave? With being a monk, Yeah, if they, whatever this person decides they don't want to be a monk, then are they free to? ඒගොල්ලන්ට කැමතිම වෙලාවක භික්ෂුභාවය අතහැරලා දාලා යන්නත් පුළුවන්. පුළුවන්. ඒකත් එයාගේ කැමැත්ත. That also can be done. That is also to their liking. If they don't want to do it anymore, they can leave. Does that happen very often? ඒක නිතරම වෙන දෙයක්ද? ඔව් ඒක නිතරම වෙනවා. Yes, it happens often. Interesting. Someone wants to become a monk. Okay. So he just says, I want to become a monk, and he's a monk. Does somebody have to approve it? Other existing monks, for example. කෙනෙක්ට හිතෙනවා එයාට දැන් අද බෞද්ධ භික්ෂුවක් වෙන්න ඕන කියලා. උතරෙන් හිතුන ගමන් එයාට මේ බෞද්ධ භික්ෂුවක් වෙන්න පුළුවන්ද නැත්නම් වෙන කවුරු හරි ඇවිල්ලා එයාව භික්ෂුභාවයට පත් කරනවද? ඔව් ඇත්තටම හිතුන ගමන් එයාට භික්ෂුවක් වෙන්න පුළුවන්. So in reality, if you want to think, from thinking alone, you can become a monk. හැබැයි අර ඔයාට ඒකේ ලැබෙන ෆැසිලිටිස් ලැබෙන්න නම් ඒ වගේ කොහේ හරි රටක කල්චර් එකකට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. So for you to get the resources that comes with monkhood, you should go to a place and get into that culture. නැත්තම් අපි භික්ෂුවක් වෙන්න මෙහෙම සිවුරක්ම දා ගන්න ඕනේ නැහැ. So for you to become a monk, to put a robe like this is not a necessity. ඔයාට හිතෙනවා නම් සත්‍ය ගවේෂණය කරන්න කියලා. So if you have an idea that you want to search for truth in life, ඔයා එතකොට භික්ෂුවක් තමයි. so in that moment you are a monk. හැබැයි ඔයාව අඳුර ගන්න සංකේතයක් නැහැ. But to identify you, there is no symbols. ඔයාට සංකේතයක් ඕන නම් ඔයා අනිත් අයට පෙන්වන්න මම සත්‍ය ගවේෂණය කරන කෙනෙක් කියලා ඔයාට මේ වගේ ඇඳුමක් අඳින්න වෙනවා. If you want to show to other people that you are a person who's searching for a truth, searching for enlightenment, you can wear something like this to show other people. එතකොට ඔයාට අපේ වගේ රටවල් ආසියාතික රටවල් ලන්ඩ යුරෝපේ වගේ ඒක දන්න කට්ටිය ඔයාට උදව් කරනවා ඔයාගේ සත්‍ය හොයාගන්න සහයෝගය දෙනවා යාලට පුළුවන් විදියට.
So there are people in this world, in Asian countries and in Europe as well, we can find people who knows about this symbol. So when they see a person like that, which relate to the symbol, they will help that person because they know that he is someone who's searching for something great in life. Is there a hierarchy? Like, is he higher than you because of time or wisdom? How do you take the test? කොහොම මේ භික්ෂු මට්ටම් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ලොකු කෙනෙක් ඉන්නවද? කොහොමද ඒක බෙදෙන්නේ? කාලය අනුවද නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රඥාව අනුවද කොහොමද ඒක? දැන් අපිට කෙනෙක්ගේ ප්‍රඥාව දකින්න බෑ. So we can't really see the wisdom of a person. ඒක එයාට ඉන්ඩිවිජුවල්. So the wisdom is individual for everyone. තව ඒ වගේම ප්‍රඥාව තියෙන කෙනෙක්ට විතරයි සාකච්ඡා කරොත් හොයාගන්න පුළුවන්. So to identify a person's wisdom, there should be another person with the equal wisdom, and then they can have a discussion and they can get to know about the wisdom levels of theirs. එතකොට ඒකෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලා බෙදෙන එක හරි අමාරු. ඒක කරන්න අමාරු දෙයක්. So to have a hierarchy from wisdom is something that is very difficult to do. සාමාන්‍ය භික්ෂු සංස්කෘතිය ඇතුළේ. So in the normal culture of in Buddhism, ඔයා මුලින් ඔයාට හිතුණොත් සත්‍ය හොයන්න අද. so if you decide today that you're going to search for truth, ඊට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා ඒ වගේ ආශ්‍රම එකකට ටෙම්පල් එකකට ඔයා භික්ෂුවක් වුණාට පස්සේ after you become a monk in an ashram, maybe in a temple, there are places that you can become a monk. ඔයාගේ වයස අවුරුදු 10යි කියලා හිතන්න. Let's say you are 10 years old. එතකොට ඊට පස්සේ තව අවුරුදු 60ක කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඊළඟ දවසේ මහාන වෙනවා. So the next day, a 60-year-old person will come and become a monk at the same place. හැබැයි මුලින්ම අරයාගේ වයස අඩු වුණත් එයා වැඩුමල් වෙන්නේ අර පළවෙනි දවසේ මහාන වෙච්ච. So even though the one who became a monk previous day, even though he is very younger, he will be higher in the hierarchy than the other person who has come the other. එතකොට එතෙන්දී normal වයස නෙවෙයි බලන්නේ. So in there, we don't look for the normal age that they are in. එයා මහාන වෙච්ච කවුද මුලින්ම භික්ෂුවක් බවට පත් වුණා. What we look at in the hierarchy is who became a monk first. What were your parents like? Were they monks? Your mom and dad? අම්මා තාත්තා මහාන වෙලා නැහැ. His mother and father has not become monks. They are not monks. How old were they? How old was he? වහන්සේගේ වයස කීයද පැවිදි වෙන්න තීරණය කරන්නේ? මං අවුරුදු 19. He was 19. Did your parents disown you or දෙමව්පියන් මේ අකමැති වෙලා නිකන් එළවුවා වගේ දෙකක් දුන්නේ නැත්තම් නෑ ඇත්තට දෙමාපියන් දෙමාපියන් කැමති කැමැත්ත- වුණේ නෑ මහාන වෙනවට. actually the parents did not like that he became a monk මොකද මගේ අම්මා රට හිටියේ. because his mom was abroad. තාත්තා පොඩි කාලේ නැති වෙලා. So his father passed away when he was little. ඒතර ඒ ගොඩක් මහන්සි වුණා අපිට උගන්වන්න. So she worked really hard to help them to educate himself. ඒක කැමති වුණේ නැහැ මහාන වෙනවට. So she was not happy with the decision that I took to become a monk. ඒතර නමුත් මට ඒක අවශ්‍යතාවයක්. But for me, it was a necessity for myself. නැති පස්සේදී කැමති වුණා. But when time moves on, she actually agreed with the decision. And then you see the families? හම්බ වෙනවද ඒ ගෙදර කට්ටියව? ඔව්. Yes, yes. මේ මගේ ගෙදර මගේ ගම මෙහි තියෙන්නේ. So his house is nearby, and this is his village that he lived in when he was young. So you go home to your own homes. ගෙවතරටත් යනවද කියලා? ගෙදර කවුරුත් නැහැ. No one's in the house. අම්මා දැන් ටිකක් දුර ඉන්නේ. His mom is also living quite far. So you don't all live in here. Who? Us? In the yeah. You were saying in his home, so you go and visit when you meet anyone home. I didn't know he meant anyone working at home. මේ අපි හැමෝගෙම අම්මලා දැන් ඊට පස්සේ තේරුණා වහන්සේ ගැන කිව්වේ කියලා. ඔය හැමෝගෙම මෙහෙමයි ගොඩක් ඇවිල්ලා බලලා යනවා. So for other people as well, their families come and visit. And they can go to the family's. ඒගොල්ලන්ටත් ගෙදර යන්න පුළුවන්ද? වැඩි යන්නේ නැහැ. ඉතින් අවුරුදු 3-4කට සැරයක් යනවා. We don't usually go for like once every 2-3 years. We will go and come back. it's a celibate life, right? Is a A celibate life? celebrate? What is Celibate. Celibate, celibate? I don't know the meaning. no sex. Okay. Okay. නිකන් තනි ජීවිත. ඈ? වහරේ. Yeah, you're right. So you don't get married either. No. අපි විවාහ වෙන්නේ නැහැ නේද? පුළුවන් ඉතින්. ඒක සමාජය පිළිගන්නේ. We can, but the society will not agree.
දැන් ඒක ජපානය වගේ නම් පුළුවන්. ජපානයේදී මං එයාට එයාලා විවාහ වෙනවා. චීනෙදී දකුණු කොරියාවේදී ඒක පුළුවන්. තායිලන්තය, ශ්‍රී ලංකාව, බර්මා වගේ ඒක එහෙම නැහැ. So in Japan, some parts in South Korea, some parts in China, they can get married. So when you come to Tibet and parts like Sri Lanka, they cannot. The society will not accept that. But if they choose to leave and then they go, their life is, they're not shunned in their life after. And then Who? In if you are and then you say, okay, this is not for me, and you leave you're not treated differently outside. භික්ෂුවක් කළ ඉඳලා යන්න කියන්නේ භික්ෂුභාවය අතහැරලා යන්න තීරණය කරන් පස්සේ සමාජයෙන් ඒගොල්ලන්ට මේ වෙනස් විදිහකට සලකනවා ඊට පස්සේ. ඔව් දැන් තායිලන්තේ නම් ඒක ලොකු ගෞරවයක්. So in Thailand, it is something respectable when he has become a monk. කසාද බඳින එකට රස්සාව කරන එක ඒකට වෙනම ක්‍රෙඩිට්ස් තියෙනවා. So to get him married and to doing job, there are different kinds of credits that which has been given in the society. එතකොට බුරුමෙත් එහෙම. So in Burma, it's also the same. එතකොට ලංකාවේ ටිකක් ඒක වෙනස්. So in Sri Lanka, it is a bit different than that. ඒක ඇත්තට ගණන් ගන්න නැහැ නිකන් පෙරදිච්ච කෙනෙක් වගේ. So in Sri Lanka, they treat them like people who has lost in their life, lost in something that they do. ඒක එක එක රටෙන් රටට මිනිස්සු හිතන විදිය චේන්ජ්. So it differs from country to country. It differs from people to people, from their own perspectives. With animals and license. සතෙක්ට සත්‍ය අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. බෑ. No. Why? Hey. එයාට විස්තරව හිතන්න බෑ. So because the animal cannot see a wide picture. He cannot have a wide imagination. So that's the difference between human and animals. ඒකද වෙනස මනුෂ්‍යයන්ගේ සහ සත්තුන්ගේ. ඔව් ගොඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා. There are lots of differences. එකක් තමයි ඒක. One is that. දැන් මිනිස්සු ගත්තත් මිනිස්සු හැමෝටමත් ගොඩක් ලොකුවට හිතන්න බෑ. So even if you take humans, all of the humans can't have a vivid picture. Can't have a wide imagination. දැන් සමහර ගැඹුරු විෂයන් හැම මිනිස්සෙටම ඉගෙන ගන්න බෑ. So there are some deep subjects. There are some great subjects. Every person cannot learn those things. දැන් අපි පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ ගියා කියලා සමහර හැම කෙනෙක්ටම අමාරු දේවල් කර ඉගෙන ගන්න බෑ. Even though we all went to school when we were young, there are some subjects which are complicated. Not all of them understood those subjects. සත්තුන්ට කොහොමවත් ඒව ඉගෙන ගන්න. So for animals, they can not learn anything about like that. දැන් අපිට කවදාවත් ලේසි නැහැ මේ බල්ලෙක්ට ගණන් උගන්නන එක. So it is not that it is really hard for us to teach mathematics to a dog. බල්ලෙක්ට සයන්ස් උගන්නන එක. To teach a dog science. යම් දේවල් ටිකකට ට්‍රේනින් කරන්න පුළුවන්. But we can train the dog to do certain things. බෝලයක් අරන් එන්න උඩ පනින්න ඒ වගේම පුළුවන්. We can train the dog to get the ball back to me, and we can train the dog to jump up and down. We can train. හැබැයි අර වගේ දේවල් එයාලට කරන තරම් මානසික ශක්තියක් නැහැ. So to achieve enlightenment, such things, the animals don't have the mental capacity. සමහර මිනිසුන්ටත් නැහැ. සත්තු කෙසේ වෙතත් මිනිසුන්ටත් ලේසි නැහැ. Let's keep the animals aside. There are humans as well that don't have the capacity to understand such things. මිනිස්සු අතරිනොත් බොහොම සුළු පිරිසකට විතරයි ඩීප් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. So among humans as well, there is a few minority, very few small percentage has the capacity to understand something like enlightenment. ඒක එන්ලයිටන් එක විතරනේ අනිත් ඒවටත් එහෙම තමයි. So not only for enlightenment, there are other things as well. The same applies. Would you know if someone said that they felt they have achieved that or realized with that? Would you know? Like, would you know if they're telling the truth? You know, like, would you go, oh yes, they are? කෙනෙක් කියනවනම් මම දැන් ඒ අවබෝධය ලබලා ඉන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ ආ ලබලා දින්නේ නැද්ද කොහොමද ඒක කියන්නේ? ඒකට තියෙනවද එයාටම බලා ගන්න තියෙන සාධක? So there are things that they can know. There are like facts for you to understand whether you have achieved. දැන් කවුරු හරි සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන නම් එයාගේ හිත මානසික ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. කියන්නේ මානසික ලෙඩ ඇති වෙන්නේ. So if there a person who has understood their mind, if there's a person who has enlightened, for that person, these mental problems will not arise in his mind. හැම මානසික ලෙඩක්ම ඇති වෙන්නේ තණ්හාව නිසා. Every mental disease happens
because of desire of a person. සත්‍ය අවබෝධ කරලා නම් තණ්හාව නැහැ. So if there a person who has understood the mind and have the realization, have enlightened, that person will not have desire. ඉතින් ඒක යාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So for that person himself can realize that. ඊළඟ තමයි දැන් මේ ලෝකේ මිනිස්සු Tamanට ලාභයක් ලැබුණාම ගොඩාක් සතුට වෙනවා. අලාභයක් වුණාම ගොඩාක් දුක් වෙනවා. So the humans in this world, when they have profit, they will be really happy. When they have loss, they will be really sad. එතකොට සත්‍ය අවබෝධ කරෙක්ට එහෙම නැහැ. For a person who is enlightened, it is not like that. මොකද යාට දෙකම එකයි. For that person, the both of these things are the same. ඊළඟට දැන් මේ ලෝකේ මිනිස්සු නිඳා කරනවා. So people in this world, they shame others. එතකොට මිනිස්සු ප්‍රශංසා කරනවා. There are people that praise others. අපි ප්‍රශංසා කරාම සතුටු වෙනවා. When we get praised, we are happy. අපිව රිජෙක්ට් කරාම අපිව අපකීර්තියටපත් කරාම දුක් වෙනවා. When we are blamed, when we are rejected, we'll be unhappy. හැබැයි සත්‍ය අවබෝධ කර කෙනෙක්ට දෙකම එහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න බෑ. For a person who's enlightened, those two extremes will not affect that person. එතකොට ඔයා සත්‍ය අවබෝධ කරලා නම් ඔයාගේ මනස නිවිලා. So if you're an enlightened person, your mind is clear, not clear, it's calmed down. ඒ නිසා මේ බාහිර පරිසරයේ තියෙන සිද්ධිත් එක්ක මනස එකතු වෙන්නේ නැහැ. So your mind will not attach, will not work with the things which is happening in the outside world. එතකොට බෑ ඔයා සත්‍ය අවබෝධ කරලා නැත්නම් ඔයා ඒ දේවල් එක්ක මනස එකතු වෙනවා. So if you are not enlightened, your mind will go with the things that is happening in the world. එතකොට ඒවා වෙනස් වෙනකොට ඒවා විනාශ වෙනකොට ඔයාගේ මනස අවුල් වෙනවා. When the things that is happening around you, when they get destroyed, when they get changed, your mind will at a distress. ඒ කියන්නේ ඔයා සත්‍ය අවබෝධ කරලා නැහැ. So that means you have not enlightened. So when someone comes and they become a monk, and how long is there like can it take forever to become enlightened? Like some people come enlightened quickly and then other people it takes years and they're still not. පැවිද්දට ආවට පස්සේ කෙනෙක්ට කියන්නේ එකපාරම මෙහෙම අවබෝධයටපත් වෙනවද නැත්නම් සමහරකට ජීවිත කාලෙම වගේ යනවද නැත්නම් අවුරුදු දෙක තුනකින් යනවද ඒක කොහොමද? අවබෝධයට ගිහි පැවිදි කියලා වෙන් කරන්න බෑ. So the first thing is to get enlightened, you cannot divide as monks and normal people. සමහර ගිහි කෙනෙක්ට උනත් අවබෝධය ලබා ගන්න පුළුවන්. For a person like you, like a lay person, they can also get enlightened. එතකොට ඒක මානසික පරිවර්තනයක්. So that is a transformation that happens in your mind. එතකොට ඒක මානසික අවබෝධ කරගැනීම. So that is realizing your mind. එතකොට ඒක වෙන්න පුළුවන් ඕන තැනකදී. So that can happen in any moment. හැබැයි ඒක ගොඩක් දුරට භික්ෂුවක් වුණාම ඒකම ගවේෂණය කරන නිසා ඒකත් එක්කම ජීවත් වෙන නිසා. Because in the case of a monk, because they are living with the mind, because they are trying to do a research about their mind, මොකද එයාගේ මුළු ජීවිතේම මනස ගැන ගවේෂණය කරන්නේ. his whole life is something that he has committed to understand their mind. එතකොට එයාට ඒ අවස්ථාවට පත් වෙන ඉඩකඩ ගොඩක් තියෙනවා. So for that person, he has a lot of capacity, he has a lot of time to achieve that. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඒබැයි මනස අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ඕන. So the next thing is he has to meet someone else who has understood this realization. එතකොට ගොඩක් ලේසි වෙනවා එයාට ඒ දේවල් අහගෙන එයාගේ මනස අවබෝධ කරගන්න. So then it will be a lot easier because that help will be there. ඒක හැම විෂයකම තමයි තමන් දන්නේ නැති විෂයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ විෂය හොඳටම දන්න කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙන්නේ ගොඩක් ලේසි. In every subject it's the same. If there a person who's learning something newly, if there's a person who has excelled in that subject, the help will be there. හැබැයි එහෙම නැතුව තනියෙන් ගවේෂණය කරොත් සමහර වෙලාවට ඒක අවබෝධ නොවෙන්නත් පුළුවන්. So without going to a teacher, if you're trying to learn this from within you, from your own, sometimes he might miss the chance. මේ නිසා මේ මහාන වෙන හැම කෙනෙක්ම සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. So everyone who become a monk, they will not get enlightened. ඒකට ඒක අර නාසයකින් උඩට යානාවක් යවනවා වගේ තමයි. It is something like a rocket that which has been sent to the space by NASA. මොකද හැමදාම යවන්නේ නැහැනේ. So because every day NASA won't send a rocket to the space. අවුරුද්දකට එකක් දෙකක් එහෙමනේ යන්නේ. Once or twice every year. ඒ වගේ තමයි මහාන වෙනවට දහස් ගාණක් ඒ හැම කෙනෙක්ටම එන්ලයිටන් වෙන්න බෑ. එයා ඒකට උත්සාහ කරලා වීර්ය කරලා කැපකිරීම කරලා හොඳ ප්‍රඥාවක් තියෙන කෙනෙක්ට තමයි එහෙම වෙන්න පුළුවන්. It is something like that.
The enlightenment, even though there are lots of monks who has getting ordained every year, all of them cannot achieve this enlightenment. To achieve enlightenment, he should have a lot of courage. He should have a lot of determination within himself. He should sacrifice a lot in order to achieve this enlightenment. What percentage would you say are enlightened? මොන වගේ ප්‍රතිශතයක්ද ඔබ වහන්සේ කියන්නේ? කියන්නේ අවබෝධයටපත් වෙන. ඒක කියන්න තරම් අමාරු ප්‍රතිශතයක්. It is something very hard to tell a percentage. මොකද මිනිස්සු ගත්තත් දැන් මේ ප්ලැනට් එකේ බිලියන 8ක් විතර ඉන්නේ. So even if we take people, there are like 8 billion people in this world. දැන් අපි මොකක්ද කියමු එන්ලයිටන් කියලා අපි මොකක්ද මීනින් කරන්නේ කියලා කිව්වොත් So if I give you a meaning, what I meant by saying enlightenment, අපේ මනස මධ්‍යස්ථ කර ගැනීම. it is that we are trying to balance our mind. ඒතර මනස මධ්‍යස්ථ කරගත්තාම මනස නිවෙනවා. When you get this mind into the middle path, your mind will be calmed down. හැබැයි හැම මිනිස්සෙක්ම මනසේ මධ්‍යස්ථ නැහැ. යා මොකකට හරි හිර වෙලා ඉන්නේ. Every person, they are not in the middle, they are always attached to some extreme. අපි කියමු එක්ක සුදු පැත්තට එක්ක කළු පැත්තට. If you take an example, maybe to the white or maybe to the black. එක්ක හොඳයි කියලා අල්ල ගන්නවා එක්ක නරකයි කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Sometimes they attach, saying that it is good. Sometimes they reject the bad. ඒ නිසා මිනිස්සුගේ ජීවිතේ පැති දෙකක් තියෙනවා. Every human has two sides in their mind. එක පැත්තක් අල්ල ගන්නවා එක පැත්තක් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. They will get attached to one extreme and they will reject the other side. මේ බිලියන 8න් බහුතරයක් ජීවත් වෙන්නේ ওই විදිහට තමයි. From these 8 billion, most of them are living like that. එතකොට බොහොම සුළු පිරිසක් විතරයි ඒ අල්ලා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර ගැනීම කියන එකෙන් අයින් වෙන්නේ. A very few people from this existence will understand this message and get liberated from it. The Dalai Lama is a Buddhist, correct? Yes. Is he the highest enlightened monk in the world? Is that who he is? Dalai Lama බෞද්ධයෙක්ද සහ මේ Dalai Lama නිර්වාණයට පත්වෙච්ච ඉහළම භික්ෂුවද බෞද්ධ? නෑ. දලයි ලාමා බෞද්ධයෙක්. Dalai Lama is a Buddhist. එයා ටිබෙටියන් කෙනෙක්. He's from Tibet. එතකොට එයා එන්ලයිටන් වෙලා නෑ. He is not enlightened. මොකද එයාම කියනවා. He himself said that he is not enlightened මොකද එයා ඊළඟට ආයිත් උපදිනවා. because he will be reborn. He will be reincarnated. එතන එයා නැවත කොහෙද උපදින්නේ කියලාත් එයාලගේ සමාජයට කියලා තියෙනවා. They have said to their society that where he will be reborn. ඊට පස්සේ එයාලා එතනට ගිහිල්ලා එයාව නැවත අරගෙන එනවා. So they will go to that place and then they will get that person who will be දැන් reborn. එයා කියනවා එයාගේ ඊළඟ next life එකේ He's saying that in his next life, මෙන්න මෙතනම මම උපදින්නේ කියලා එයා මැරෙන්න කලින් එයාලගේ ළඟ ඉන්න අයට කියනවා. before he dies, he will say, okay, in this place, in this time, I will be reborn. එතකොට එයාලා කරන්නේ සමාජය එයා ගිහිල්ලා අරගෙන ඇවිල්ලා මහාන කරලා නැවත ඊළඟ දලයි ලාම බවට පත් කරනවා. So what the society does is, they will go to that place where he pinpointed that where he will be reincarnated, and then they will take that child and make him as the next Dalai Lama. එතකොට enlightened කෙනෙක් නැවත rebirth එකක් නෑ යාට. So for a person who is enlightened, there will be no such thing as rebirth for him. එයා කවදක හරි එයා කියන්නේ ගොඩක් තව එයා ඒකට අවශ්‍ය එනර්ජි එක හදා ගන්නවා. So what Dalai Lama says is, he's making this energy, he's creating this energy for him to become එයා enlightened වෙනදා one day. තව අනාගතයේ දවසක enlightened වෙනවා. In the future, one day, he will become enlightened. That is what he's saying. ඒකද මම කියප එකක් නේ එයාගේම ප්‍රකාශයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. It is not something that I am saying. It is said by himself. You can go search for it. So this life is your last life, right? Because you get enlightenment. මේක ඔබ වහන්සේගේ අවසාන ජීවිතයේද? මොකද ඔබ වහන්සේ අවබෝධයටපත් වෙච්ච නිසා. දැන් ඔයා මෙහි ඉන්නවනේ. You are in here, right? You are living here. මම ඔයාලට personally කියලා කියන්න. I'll have a chat with you personally. දැන් මම මොකද මට ඔයාලට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. I can give you an answer, ඒක ඔයාලට විශ්වාස කරන්න විතරයි පුළුවන්. but you can only believe it. ඒක සමහරට මම බොරුවක් කියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. Maybe I'm lying. හරිද? ඇත්තක් කියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. Maybe I'm telling the truth. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔයාගේ මේ ජීවිතේ ඔයාලට අවසන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. I will teach you a way to end your rebirth in this life. ඒතර ඔයාගේ ජීවිතේ අවසන් කියලා ඔයාටම තේරුණාම When you have realized from yourself that you have finished in your life, ඒතර ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මම කවුද කියලා. then you can realize from within you who you are. Thank you for your invitation. කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නට ස්තුතියි. ඔව් ඒවා දැන් මේ දවස්වල මෙහි ඉන්නවනේ නතර වෙලා. So you are with us these days. So ඔයාට ඒක කියලා දෙන්න.
I will teach you that. ඒතර ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මනස ගැඹුරට අවබෝධ කරගන්න. So then you can understand your mind to the depth. ඒතර ඔයාගේ මනස නතර වෙනවා. Then your mind will stop. ඒතර ඔයාටම එතකොට තේරෙනවා ඔයාට ඉදිරියක් නැහැ කියලා. Then you will realize from within yourself that there is no going forward for you. So we are saying that if I have a really, so if I understand the mechanism of our mind, I could manipulate my life, not by nature. Manipulate? Yes, manipulate my life. ඔබ වහන්සේ කියන උතර මට සත්‍ය අවබෝධ කරාට පස්සේ මම ඒක තේරුම් ගත්තන් පස්සේ මට ඕන විදිහට මගේ ජීවිතේ මට ඔය කියන්නේ වෙනස් කරනවට වඩා මැනිපියුලේට් කරලා ගෙන නිකන් මේ ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මගේ. එහෙම බෑ. You can't do that. අපි සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ මොකක්ද? So what is meant by understanding your mind is මේ පවතින ස්වභාව දහම පවතින විදිහටම තේරුම් ගන්න එක. what we understand is that the realization that we get is we will realize the world as it is. දැන් අපිට සත්‍ය අවබෝධ කරපු නැති නිසා තමයි මේවා වෙනස් කරන්න ඕන. So because we have not understood this life, because we have not understood this message, we are trying to change the course of things. එතකොට අපිට ඒවත් එක සාමකාමී වෙන්න බෑ. We cannot be calmed with the things that are happening around us. එතකොට හැබැයි ඔබ සත්‍ය අවබෝධ කරාට පස්සේ ඔබට මේ තියෙන කිසිම දෙයක් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. So after you are enlightened, none of the things that is happening around you will not be a problem for you. මොකද ඔයාගේ මනස ඒ හැම දෙයක්ම පිළිගන්න. Because your mind will accept that everything that which is happening around you. එතකොට ඔයාගේ මනසට හැම දෙයක්ම පිළිගන්න බැරි නිසා තමයි ඔයාට සත්‍ය අවබෝධ වෙලා නැහැ කියන්නේ. So because your mind cannot accept the things that is happening around you, that is why I am saying you are not enlightened. අපිම ඕන කෙනෙක්ට ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ ડિප්‍රෙස් වෙන්නේ අපිට ඒ දේ ඒ විදිහට පිළිගන්න බැරි නිසා. The reason why we get depressed, the reason why we get stressed in our life is because we cannot accept the things that is happening around us. එතකොට මේ ලෝකය වෙනස් වෙනවා. This world is changing හැම මොහොතකම. in every moment. මේ ලෝකය අපිට ඕන විදිහට පවත්වන්න බෑ. We cannot make the world as we want in every moment. ඒක යුනිවර්සල් ට්‍රුත් එකක්. That is a universal truth. දැන් අපි ඒක අපේ මනස තාම පිළිගන්න කැමති නැහැ. But our minds are not ready to accept that fact. යම් වෙලාවකද ඔයා ජීවිතේ තේරුම් ගන්නකොට ඔයාගේ මනස මේ දෙක පිළිගත්තොත් In a moment, you will understand and accept this, මොකද්ද මේ ලෝකය වෙනස් වෙන බව. that this world is changing හැම මොහොතකම. in every moment. ඉතින් මේ ලෝකේ අපේ ඒ වෙනස් වෙන ලෝකේ අපිට ඕන විදිහට නෙවෙයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒකට හේතු වලට අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. The changes that are happening around the world is not happening the way you want. It happens in its own way. ඒක අපි ඒක පිළිගත්තාම අපි එකෙන් නිදහස් වෙනවා. When we accept that, we will be liberated from it. ඒක තමයි enlightenment කියන්නේ. That is enlightenment. ඒක අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. That is not something magical. It's not something. ඒක දැන් මේ තියෙන මානසික ස්වභාවයන් අපි අඳුරගන්නේ නැහැ. The thing is, we have not realized the mental images in our mind, මනසක තියෙන natures. the natures on our mind. මම ඔයාට උගන්වනවා ඒව අඳුරගන්න විදිය. I am teaching you how to realize these natures in your mind. ඉතින් ඔයාට මේ හැකියාව ඔයාගේ ඇතුළේ තියෙනවා නම් ඒව අඳුරගන්න. If you have the capacity, if you have the knowledge that is necessary for you to understand this, ඔයා enlightenment එක කාටවත් නතර කරන්න බෑ. no one can stop you from getting enlightened. You as monks or in the religion or in whatever you Buddhism, you support charities or do things like charity wise? බෞද්ධ භික්ෂුවක් විදිහට හරි එහෙම නැතුව වහන්සේ කියන විදිහට වෙනස් කියන දේ හැටියට වහන්සේලා මේ අනිත් මිනිසුන්ට උදව් කරන charity වගේ දේවල් කරනවාද? ඔව් හැමදාම Yes, every day. Every day. Like what? මොන වගේද? එක එක විදියට. In so many different ways. ඒක තමයි මගේ තියෙන ප්‍රධාන කාර්යය තමයි මනස ගැන කවුරු හරි ඉගෙන ගන්නවොත් එයාට ඒක උගන්වන එක. The main thing would be if there's a person who comes to learn how to understand their mind, I will teach them how to do that. ඉතින් ඒක ඕටම කෙනෙක්ට. For that is for everyone. එතකොට For anyone. දෙවෙනි එක තමයි දැන් අපේ වගේ රටක් ගොඩක් ආර්ථික අතින් දුප්පත්. The second thing is this country is having a lot of problems economical wise. එතකොට ගොඩක් අසරණ වෙච්ච ළමයි දෙමාපියෝ ඉන්නවා. So there are many kids, students, and there are many parents who is suffering in their life. ඉතින් මගේ මාව විශ්වාස කරන අය ඉන්නවා. There are people who believe in me. මම යාලට කියලා යාල කට්ටියට උදව් කරවලා දෙනවා. So I ask the people who believe in me and I'll ask them to help these people who are suffering
with the problems that is going on. දැන් මෙහෙත් මේ වෙනකොට ළමයි 200ක් නතර කරගෙන යාලට උගන්වනවා. කන්න බොන්න දෙනවා. ඔක්කොම free. In this very moment, there are like 200 students who's living here. We have given accommodation, food, everything is for free for these kids to learn. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ආගම් ભેදයක් නැහැ. හැම ආගමේමයි ඉන්නවා. So for those kids, there is no such religious differences. From every religion, there are kids here. What do you about healthcare? Do you believe in going to a doctor if you are ill or? බෙහෙත් හෙත් කරගන්න එක ඔබ වහන්සේ කොහොමද කරන්නේ? ලෙඩක් වුණම දොස්තර කෙනෙක් ගාවට යනවද? ඔව් ඇත්තටම මේ ළඟ හොස්පිටල්ස් තියෙනවා. So there are hospitals nearby. ඒවට එකයි යනවා. We will take the people who are sick to these hospitals. සමහරවිට අපේ යාළුවෝ ඉන්න ඩොක්ටර්ස්ලා යාලත් ඇවිල්ලා බලනවා. There are friends of mine who are doctors. They also come and visit us to check the health of people. We do medication or medicine. බෙහෙත් හේත් ඒවා ඔක්කොම විශ්වාස කරනවා ඒවා. ඔව් දැන් අපේ ශරීරය සම්පූර්ණ තියෙන්නේ ආහාර බෙහෙත් නිසා තමයි. So our body that we accumulate is there because of food and medicine. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් එතකොට ශරීරය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ඒක ගැන දන්න අය තමයි විසඳලා දෙන්නේ. So a problem in the body can be solved by the people who know about the body. And you would eliminate a lot of problems based on the fact that you're not eating the foods that do bad things. But so a lot of that is not as big of a concern. අපි මේ කෑම ඒවා පාලනය කරන ඒම හින්දා ඒක හින්දා ලොකු ප්‍රශ්න. ඔව් ඇත්තටම අඩුයි මෙහෙ ඉතින් අපේ ඒක ඇත්තටම මෙහෙ ව්‍යායාම ගොඩක් තියෙනවා. So in here we have lots of exercises. ඒනනම් නමුත් සමහර වළක්ව ගන්න බැරි ලෙඩවීම් තියෙනවා. So but there are some illnesses that we cannot avoid getting. ඒවට ඉතින් ඒ ඩොක්ටර්ස්ලාගේ උදව් ගන්න. So in those moments we will take the help of doctors. ඉතින් මම ඒක ගැන ප්‍රතිකාර කරන්න යන්නේ නැහැ. So I will not be someone who treats those kind of illnesses. මම ස්පෙෂල් කරලා තියෙන මයින්ඩ් එක. My specialty is the mind. එතකොට මනස පිළිබඳව ප්‍රශ්න ආවොත් දොස්තරලටත් ඒ කට්ටිය මාව හොයාගෙන එනවා. Even if doctors get problems in their mind, they will come to meet me to get the answers. If someone has cancer and you take them, how is that paid for? How does that work? How is that paid for? කෙනෙකුට පිළිකාවක් හැදුනොතින් එයාට ගෙවීම් කටයුතු කරන්න සල්ලි. එතකොට ඒක මෙහෙ ගොඩක් ලංකාවේ පිළිකා හොස්පිටල් එකක් තියෙනවා. So there is a cancer hospital in Sri Lanka. ඒ ගොඩක් සල්ලි ගන්නෑ. So in this hospital, they are not taking a lot of money to it. එතකොට ඒක ගිහිල්ලා නතර කරන එක තමයි කරන්නේ. So what we can do is we will take that person and admit in that hospital. Maybe I asked this before, but if someone reaches enlightenment, what do you believe happens after? කෙනෙක් අවබෝධයට පත් වෙනන් පස්සේ එයාට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? අවබෝධයෙන් පස්සේ. එයා එයාගේ හිත ජීවිතේ නිදහස් වෙනවා. He will be liberated from his mind and his existence. ඒක මම මේ විදිහට කියන්න. I will tell you in this way. මේ ජීවිතේ මිනිස්සු ආසයි අපි හැම කෙනෙක්ම ආසයි ජීවිතේ විඳින්න. We all like to achieve pleasures in life. එතකොට අපි කසාද බඳින්නේ දරුවා අහන්නේ සින්දු අහන්නේ පාටිස් වලට යන්නේ ආගම් වලට බැඳෙන්නේ හැම එකක්ම කරන්නේ ජීවිතේ විඳින්න. So we do all those things like getting married, we go on to parties, we have relationships with people, we are getting ourselves involved in cultures, religions and stuff. All of these things we are doing in order to become happy in our life. එතකොට අපි එහෙම විඳින්න ගියාට අපිට ජීවිතේ විඳවන්නත් වෙනවා. Even though we are searching for pleasures in life, at the same moment we will also be subjected to suffer in life. එතකොට අපිට ජීවිතේ විඳින්න යන අපිට විඳවන්න වෙනවා. So we are going on a path to achieve pleasures in life. At the same moment we will be subjected to get suffer from the same thing. මොකද enlighten කියන්නේ? So what is enlightenment? ඔයාට විඳින්න විදියක් කියලා දෙනවා විඳවන්න නැතුව. I will teach you a way to be happy, to have pleasures in life without suffering. එතකොට ඔයාට මොකක්ද enlighten වුණාම ලැබෙන්නේ? So what will you get after you get අර enlightened? විඳවන නිසා ඇති වෙන පීඩා ටික ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. You will get rid of all the suffering from the pains that you have in your life. නිදහසේ විඳින්න පුළුවන්. You will be a person who is freely having pleasures in life. And what do you believe after you die then? Physically die, and you're enlightened. අවබෝධයට පත් වෙච්ච කෙනෙක් ඔබ වහන්සේ හිතන්නේ ඒ කියන්නේ බොඩි එකකින් physically biological death එකක් වුණාන් පස්සේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? biological death එක විතරයි. Only you are dying in your biological body. දැන් සාමාන්‍ය අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්
බයොලොජිකල් ඩෙත් එකක් වුණාම එයාගේ මනස ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. මනස වෙන විදියකට පිහිටනවා. So for a person who is not enlightened, after his death, his mind will be transformed into another way. හැබැයි එයාගේ මනස එනර්ජි ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. His mind has energies that which has not been carved out yet. හැබැයි He අවබෝධයට has පත් left. වෙච්ච කෙනාගේ මනස එනර්ජි නැහැ. So for a person who is enlightened, he doesn't have any energy left in his mind. ඒ නිසා එයාගේ බයොලොජිකල් ඩෙත් එකත් එක්ක ස්වභාව දහමට එකතු වෙනවා. එහෙම තමයි ඒකට කියන්නේ. ඒකට ඇත්තට වචන වලින් කියන්න බෑ. So there is no actual words to explain this. But after enlightened person dies from his biological body, he will just get absorbed into nature. දැන් මේ මෙතන ආලෝකයක් මේ බල්බ් එකක් පත් වෙනවා. So in here, there's a bulb which is lighting. හරිද? ඕක දැන් නිවිල යනවා සම්පූර්ණයෙන්ම නැවත පත් වෙන්න බැරි විදියට. So this light will go off in a way that it can never be switched on again. අපි කොච්චර ස්විච් එක දාපන් නැවත පත් වෙන්නේ නැහැ. Even though we switch it on all the time, it will not come back to light. ඒතර ඒ ආලෝකයට මොකක්ද උනේ? So what has happened to that light? It was that there was. නැති වුණා කියන්න පුළුවන්. Can you say that it went off? නැති වුණා නම් කොහෙද නැති වුනේ? If you say that it went to somewhere, where did it go? ඒකට උත්තර දෙන්න බෑ. You cannot really answer that. ඒ වගේ දැන් ඔය ඒකේ බල්බ් එක විනාශ වෙනොත් නේ නැවත පත් වෙන්නේ නැත්තේ. So it will not come back on if this light get destroyed. හැබැයි බල්බ් එක විනාශ වෙන්නේ නැතුවත් නිවන්න පුළුවන්. So we can switch off the light even without destroying the bulb. හැබැයි අයිත් ස්විච් එක දැම්මම පත් වෙනවා. But we can switch it on and then the light will come back. ඒක වගේ තමයි එන්ලයිට් වුණාම එයාගේ ඩෙත් එකත් එක්ක එයාගේ බල්බ් එක විනාශ වෙනවා. It is something like that. When you are enlightened, with the light itself, with the light that it emits at the same time, the bulb will also get destroyed. නැවත පත්තු කරන්න බෑ. You can never make it back on to have light. හැබැයි එන්ලයිට් නැත්තම් නැවත පත්තු කරන්න පුළුවන්. But if you are not enlightened, it can be switched on again. Do you feel, if a fellow one dies, do you feel loss? Do you feel that feeling of sorrow or loss? තවත් භික්ෂුවක්, තවත් අපිත් එක්ක වාසය කරන භික්ෂුවක් අභාවයට පත් වුණොත් ඒ අවස්ථාවේදී මේ නැති වුණ හැඟීම ඇති වෙනවද? දුකක් වගේක් ඇති වෙනවද ඒ අවස්ථාවේ? ඔව් හැංගීම් හිතේ ඇති වෙනවා. Emotions will come. හැංගීම් නැති වෙන්නේ නැහැ. Your emotions will not get lost. හැංගීම් නැතුනොත් ඔයා ලෙඩෙක්. If you lose your emotions, then you are a sick person. එතකොට හැංගීම් වලට බැඳීම් නැතිවීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. What actually happens is you are not getting attached to those emotions. You're not getting attached? Yes. You will lose the attachments to those emotions. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට හැංගීම් ඇති වුනහම ඒවට බැඳෙනවා. So what happens to normal people is when they get emotions, they are getting attached to those emotions. හැබැයි සත්‍ය අවබෝධ කරන කෙනෙක්ට හැංගීම් ඇති වුනහට යාර ඒව බැඳෙන්නේ නැහැ. So for an enlightened person, when he get emotion, he will not get attached to those emotions. එතකොට උදාහරණයක් කිව්වොත්. If I give you an example, ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන නෙළුම් කොළ. you have seen lotus leaves, right? ඒකට වතුර වටනට ඒකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. When you put water into that lotus leaf, the water will not be in a still place. It cannot be put into the leaf. ඒ වගේ තමයි සත්‍ය අවබෝධ කරගැනීමේ මනස. It is something like that. When for an enlightened mind, it is something හැබැයි similar. ඒ වතුර මඩකට වැටුණා. If that water get into mud, එතකොට ඒකට එකතු වෙනවා වතුරට. then that mud will be mixed with the water. ඉතින් ඒ වගේ සත්‍ය අවබෝධ කරපු කෙනෙක් නැති මනස එයාගේ හැඟීම් වලට එයා එකතු වෙනවා. It's something like that. A person who is not enlightened, a person who is not enlightened in their mind, he will get mixed in with that. තව උදාහරණයක් කිව්වොත් If I give you another ඔයගොල්ලෝ example, දන්නවා නැනෝ තාක්ෂණය. you know the nanotechnology. දැන් නැනෝ භාජන තියෙනවා. So there are nano Container. containments. ඒවට කැම දැම්මාට When you put food into this nano container, නමුත් ඒව ඇතුළට අර බැඳෙන්නේ නැහැ. the food will not get in this. It will not fit into the container. හැබැයි ඔයාලා ඊපස්සේ තියෙන මැටියෙන් හදපු භාජන. Then there are some clay pots. හැබැයි ඒවට කැම දැම්මම ඒවට උරා ගන්න. So when you put food into these clay pots, it will get digest into this clay ඒ pot. වගේ තමයි සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නේ මනසට හැඟීම් එක්ක එයා එකතු වෙන්නේ නැහැ. සත්‍ය අවබෝධ කරපු කෙනා හැමතිස්සෙම හැඟීම් එක්ක එකතු වෙනවා. It's something similar. For a person who is enlightened, his emotions will not get mixed in with your thoughts. For a person who is not enlightened,
he will always get mixed up with his emotions. අපි ඇත්තටම ඔයාලට සත්‍ය අවබෝධ කර කෙනෙක් කොහොමද බෞද්ධ පරිසරය කොහොමද කියලා තමයි විස්තර කරේ. So what I explained to you is how a mind of an enlightened person and the background of Buddhism. එතකොට හැබැයි ඔයාලා කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා කියා දුන්නේ. So, but I didn't explain you how to become enlightened. දැන් එතකොට ඔයාලා ඒක ඒ වගේ ඒවා කොහොමද මනස අවබෝධ කරගන්නේ කියපු සාකච්ඡා අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. So there are videos in the internet which we have uploaded. In these videos, we teach you how to become enlightened. එතකොට ඔයාලගේ රටට ගියහම When you go back to your country, ඔයාට ඉඩ තියෙන වෙලාවකට when you have time, මාසෙට පැය භාගයව දෙකක් විතර අහන්න. in that time that you have free time, listen to like 2 of these videos, or half an hour videos when you have time. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ මනස තේරුම් ගන්න පොයින්ට්ස් හම්බ වෙනවා. Then you will find hints, points for you to understand your own mind. එතකොට ඔයාට එකෙන් ඔයාගේ මනස තේරුම් ගන්න ලැබෙනවා. From those things, you can understand your own mind. එතකොට එච්චරයි වෙන මොකක්වත් ඔයාට භාවනා කරන්න මේක කිසිම දෙයක් නැහැ. So that is it. There is nothing for you to like do as meditation and stuff. There is nothing to do. ඔයා ඔයාගේ ජීවිතේ ගත කරන ගමන් ඔයාට ඉඩ ලැබෙන වෙලාවක අහලා බලන්න. When you're living your own life, when you have free time, just listen to one. ඒව or two of මතක these. තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Don't try to memorize these things. ඒක ඔයා තේරුම් ගත්ත අතහැරලා දැම්ම. You understand it and then you let it go. එතකොට ඒක ඔයාලගේ ජීවිතේ ඔයාගේ හිත ඔයාට දකපු නැති පැත්තක් ඔයා දකින්න පුළුවන්. After that, you can see the world in a way that you have not seen before. මේක ඇත්තටම ඔයාලා වාසනාවන්තයි. You are actually very lucky. මොකද මේ වෙලාවෙත් මේ පෘථිවියේ මිනිස්සු හිත ගැන අලුත් ක්‍රම හොයනවා. There are people in this world at this very moment as well. They are searching for new patterns to understand their මමත් mind. එහෙම කෙනෙක් තමයි. මමත් එහෙම හොයපු කෙනෙක්. I am also a person like that. I also went on search to understand this different ways. මම ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. I found a way. මම දැන් අවුරුදු 10ක් විතර තිස්සේ කියලා දෙන්න. For the last 10 years, I am preaching the way that I understood my mind. මම ඉතින් රටවල් 100කට වඩා සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. I have done discussions like this over 100 countries. එතකොට ඒකේ ගොඩක් ඒකේ ප්‍රතිඵල ගන්න අය මට ගොඩක් ස්තුති කරලා එවනවා. There are people who has actually attained what we are talking about, and they reply to me saying that, giving their thanks. ඒ නිසා ඔයාලට මම කියන දේ හරිද වැරදිද කියලා දැම්ම කියන්න බෑ. So you cannot tell that what we are trying to say is right or wrong right now. හැබැයි ඔයාට ඒක අවුරුද්දක් විතර පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඔයාටම තේරෙයි ඒක හරිද වැරදිද කියලා ඔයා තුලින්. After using this message, after using this practice that I told you, after 1 year of time, you from yourself will know whether it is right or wrong. ඒ නිසා මේ හමුවීම සතුටක්. So meeting you all was a happy incident for me. මම ආශිර්වාද කරනවා ඔයාලගේ ජීවිතේ ලස්සන වෙන්න කියලා. I bless you all that your future endeavors will be happy.